Hello mga kasama. Tip lang para mabilis ma-memorize ang 11 general orders. Start with the first syllable, yung unang syllable ng bawat general order. So, eto siya. Ta, wa, re, ki, re, ta, gi, ka, sa, be. So, yung kabisado nyo yan. Yung first syllables lang muna. Tawa, re, ki, re, ta, gi, ka, sa, be. Ngayon, tsaka nyo i-memorize yung kailangan talaga ng konting practice. For example, what is GO number 8? Tawa, re, ki, re, ta, gi. So, yung 8 general order, gi nag-i-start. So, that would be to give alarm in case of fire or disorder. So, what is GO number 5? Tawa, re, ki. Q-U-I. So, madali lang to. To quit my post only when properly relieved. So, yun lang mga kasama. Sana nakatulong. Ingats!